him. Let the people support him. The guy is built for the future. The future. You know what I mean? Ukiangalia huko mbele, utaona Sifuna. The guy is built for the future. Those were Governor Anyang' Nyong'o's word directed to ODM members about Sifuna. As the question still pegs, who is Sifuna? Kama uko na shida na Sifuna, sema tu leo, kubona ni mundu kumundu. Nikasema, why is this young man contradicting the party leader? Kumbe sikujua ni nyinyi mko nyuma ya Sifuna ameongea. Hakuna haki ya kuongea. Mimi sijasema ati mimi usiongee kwa chama namna hii. Sema hata kama unaona baba unafanya makosa, sema. Leo kupinga Sifuna. Wewe ni nani? We in the party sourced Sifuna from his professional work to bring him to the party. And he has been doing an excellent job. Saa hii tunasema wazee waende nyumbani. Vijana wafanye kazi. Juu sisi vijana tutapangiwa. Saa ya campaign ni vijana. Saa ya kurushia watu mawe ni vijana. Saa ya kuwekea watu posters. Saa ya kushikwa na polisi. Saa ya kukula ni wazee. Nini itatosha? Vijana ria, vijana ra. Kwa hivyo maandamano mzuri au mbaya? Maandamano mzuri au mbaya? Hiyo chama hujui vile Raila alipata. Hiyo chama haikuwa ya baba yako Wanga. Mwambie. Oburu ya kwanza, wewe si mwanasiasa. Wewe ni pilot. Out here debating about Nyota Fund and cost of living, a much deeper fault line is cracking open under on one side the rigid old school machinery of the state. On the other side, Edwin Sifuna playing a game of checkmates that the system wasn't ready. Is he the voice of the people or just the most eloquent critic of a widening gap that is about to swallow us all? Let's talk about the disconnect between those who make the law and those who actually have to live by it. I'm Jake. Don't forget to like, share and subscribe. For now, Sisi ni Sifuna slogan has been in Kenya and almost everybody knows about calls him or herself Sisi ni Sifuna. As long as you are a Kenyan youth who is young and not that much aged, both the Gen Zs and the millennials. The young generation calling this an opportunity to move in and take the position in the positions of leadership. Sifuna moving on with Babu Wino and some like-minded leaders who are young. Ungoja nimelala alafu unaanza kusema Sifuna alikuwa mbaya. Mimi sijui chama kingine. Mimi ni Mluya. Kiongozi wangu ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wakati nafanya kazi yangu, wengine wanasema Sifuna anapinga, Sifuna anapinga. Ile kitu najua baba aliniambia ya kwamba even after we donated our experts to government, ODM is not in government. The spokesman of the party is usually the Secretary General. So Sifuna, when Mr. Sifuna speaks, he's speaking on behalf of the party. Kama chama, hakuna siku tumekaa na tukasema ati mtu mwingine 10 bila break. Sifuna ameongea. Hakuna haki ya kuongea. Mimi sijasema ati mimi usiongee kwa chama namna hii. Sema hata kama unaona baba unafanya makosa, sema. Wengine wanatuambia tuandike mkataba ingine na UDA. Kama hawezi heshimu mkataba ambaye baba Raila Amolo Odinga mwenyewe amesaini, mnafikiri ataheshimu ile Uhuru amesaini? Tuingie kwa mkataba na watu ambao hatufanani kisura wala kisera. But anyway, this didn't come without a backlash from the other side of ODM, who seemed to be so bitter about him garnering all this fame. With by his side, Babu Wino,
hear what the Linda Mwananchi side, Linda Ground had to say about Sifuna. Sifuna, sikiza, tulikuwa tumekupa heshima tukakuheshimu kama SG. Time yako 18 umeingia, saa hizi kazi imekushinda. Catherine Omanyo pale anaiweza. Wacha kuanya haya, kwa nini unaenda kotini? Unaenda kufanya nini kotini na ulikuwa unajifanya wewe ni mjuaji? Sasa waje Secretary General of the party insisting that Oburu is in office illegally. The weak constitution of the party, Sifuna is reading. I've been the chairman of ODM, the longest serving party official of ODM. Him, Edwin Sifuna, who made him the Secretary General of the party. It was National Governing Council at Orange House, which I chaired. I'm the one who proposed his name. Will us of that opinion say aye? And people said aye. To be honest, the nay was louder than aye, but I rigged him. Hiyo chama mjui vile Raila alipata. Hiyo chama ikukuwa ya baba yako Wanga. Oburu ya kwanza, wewe si mwanasiasa. Wewe ni pilot. Ujinga yako ambao ulichukua nayo Kenyatta ukazungusha kwa upepo, badala ujue ndio unaomba kazi. Mjinga wewe. Hatutaki mtupe ujinga yenu. Kama akili yenu imechanganyikiwa, mtoke hapo. Saa hii tunasema wazee waende nyumbani. Vijana wafanye kazi. Juu sisi vijana tutapangiwa. Oburu, ungekuwa mzee mzuri ungekaa chini. Nuwache ground ndio ikupange. Si ati wewe ndio unapanga. Si ati wewe ndio unapanga ground. Sisi ndio inatakana tukupange. Ya kwanza uko na kijana amesoma, kijana maarufu, kijana mwenye ako na akili. Haya jaoko hiyo kazi afanye. Hautaona tena chama ya ODM kigawanyika. Wewe mzee kutoa macho unafikiria ni balbu ya tinga tinga ndio unajua hapa tinga. Wewe ndio ngo. Alafu kuna kama kengine Kaluya. Aggrey James Orengo, with his non-shifting stand in politics, have refused to sideline himself with the William Ruto faction and have stood by Babu Wine and Edwin Sifuna, proclaiming that Raila didn't die a natural death and Raila was killed, and there was need for an investigation to be carried out on what killed Raila Amolo Odinga, proclaiming furtherly that his brother Oburu couldn't lead the party and the party had so many reasons to be left under strong leadership, a person who had been in politics for quite a long time. He sees Oburu as a weakling and not able to run the party officially. Check this out. Oburu was born in a political family of the grandest of one colorful politician. That was his father. Most of his father's life, he was in the political background. He never really was in the forefront. He never tested tear gas. He has never been inside a police station. His father was arrested many times, detention in a police station. So it was not by accident that Raila was a true heir. But he's a good man. But I think he cannot be able to lead the party in the right direction if he is going to be manipulated by characters within the party whose major objective. And I always used to know when she wants to cry. When she wants to cry, she just stretches her legs a little and the legs do something like a noise, pop, and she starts crying. Yes, you've gotten that from the youth leader. Truly the youth leader seemed tired, but who are we to judge? Is it the sweetness for power or placed in that position to be controlled by more powerful voices in the party remains the big question the youth of the country still ask. But to Kenyans being Kenyans, this couldn't pass without challenge. They had a challenge for the youth leader. Check this out. Mawe. Niweke nini? Mawe. Niweke nini? Mawe.
This has led to these two factions making two different rallies despite being one ODM party. One faction led by Oburu, then another faction led by Edwin Sifuna. Tupeperushe kofia. Warongo wanataka nini? Power. Tupeperushe kofia. Wanataka nini? Bila babu habu. Na tunasema baada ya baba 2007 ODM ilishinda uchaguzi ya urais. Ilishinda haikushinda? 2013 ODM ilishinda haikushinda? 2017 ODM ilishinda haikushinda? 2022 ODM ilishinda haikushinda? Kisha saa hizi tunaambiwa ODM haiwezi pata rais hapa Kenya. Nini ilileta multipartyism? Nini ilitupatia katiba mpya? Nini ilifanya Gen Z aende? Nini ilifanya Ruto akimbie kwenda kutafuta Raila? Nini ilifanya Ruto akimbie kutafuta Raila? Nini imepatia Mbadi kazi? Nini imepatia Wandai kazi? Nini imepatia Paranya kazi? Nini imepatia washenzi kazi? Maandamano mzuri mbaya. Nione kwa mkono wale wanasema tutaenda maandamano. Tukipigania gharama maisha, tear gas, ufala si ufala. Tukisema vijana wapewe kazi, tear gas, ufala si ufala. Upuzi si upuzi. Tukisema ya kwamba gharama ya maisha irudi chini, tear gas, ufala si ufala. Wanafunzi hapa kwa even for us as ODM, other party leaders have also said maandamano hamtarudi tena. This is the point, because those are not our only choices. Opposition is not synonymous with maandamano. There are other ways to hold the government account, and nobody is saying if you leave the broad-based government you go to the streets. Who has told you that? Nobody has said any of that. You have to have a reason, an excuse for you to be on the streets. When we went to the streets in 2023 with Baba, and by the way, many of these people who are speaking here, I never saw them in the streets with Raila. But these days, they are the experts on how maandamano is a bad thing or a good thing. They were not there, and everybody knows this. Now, there were reasons, including cost of living. The cost of living was so high that we had to go to the streets putting sufurias on our heads to demonstrate that we need food for our people. You know, when we were talking about audit of the 2022 elections, that is a reason, a valid reason for you to be able to go on the streets. And we didn't start on the streets, Yvonne. I remember we did a rally at Jivanji here. And we set out all these conditions and we say, please, we are giving government opportunity to address these issues. We even suggested how some of those issues could be addressed. When they are ignored, you move to this public action, which includes the rights under Article 37. Since this document was signed with UDA committing to respect the right under Article 37, how many peaceful protests have you seen being broken up violently and brutally? Many, they are countless, including now we are at a situation where they even tear gas churches. People who rode on the church,
to gain access to power. These days, they don't even respect our freedom of worship, that I'm not safe in church. And many people don't know that it is not just a specific leader. I know they talk about Gachagua.